I would in fact invite all of you to visit that in Gannavaram. So we are recording every information. We are not shying away from that, and we are helping these people who are in distress. And therefore, with this type of wide system that we have, we are taking the farmers' issues immediately and sorting it out. It is about the percentage that you need to see, right? So the number of farmers that you have. Now we are compare, when you say that okay, out of 100 you have 10, then you go to the percentage. Therefore, you understood. I hope you understand what I'm trying to tell you. One. Second is that the immediate response that the government gives in such cases, and the security nets that the government is now building to handle this. Okay, because this type of things are not happening in the just last few years. It's a historical thing that's going on. But now we need to actually address that straight away. And therefore, as you see the last 3 years or last 4 years, the numbers are actually going down. And I'll share that data with you. I have not come with that data, but I'll share. Actually, it's going down. And we hope that with these type of systems, we will be able to reduce it to a great extent. Well, I would like to really refute that. Ekku mandi cheppatam ledandi. Ekku mandi are very happy with this. But definitely when we started the e-crop, there was, we have brought it to now almost near perfection. Because now it's EKYC done also. And in e-crop what happens is that when the farmers were not EKYC chain approved, there were issues. I think that from Kharif 2021, because this is given in Kharif 2021 only on e-crop basis, there is almost, we can never say perfection, but almost it's very good data. Well, there are people who are not happy with this, not the farmers, but other people, okay? So because with this what happens is everything goes in a very transparent manner. Now, there is always, we are also supporting the tenant farmers in a big way. So in the e-crop, we also recording the farmers who are actually cultivating. Okay, so earlier, for example, input subsidy and all that would not go to the person who is cultivating, but the person in whose name land is there. But having this e-crop is now a single source of truth for all government schemes, and because of this, the farmers who are actually cultivating, not the farmers who are not here, or so-called farmers who are no longer farmers, but they're residing elsewhere. So the intention is to see that we have correct data of people who are actually cultivating the land, and all these schemes which are meant for actual cultivators actually going to them. No, let me tell you, we have given 6 lakh CCRC cards, right? Against what do you compare that? Against what do you compare that? So there is a campaign on that the Tenancy Act is now was repealed here, and there is a campaign which you're doing for the last 3 seasons, telling the farmers that apohala voddu. And people think that if CCRC law name was say landowner has some fears, that it. So it's not our intention to override them and go. So we want to take them along. We want to create a lot of awareness, and we want to. So if you remember, in the first season, it didn't cross even 50,000.
if you remember the first. Now it's crossing almost 6 lakhs. So ఇటు ల్యాండ్ ఓనర్స్ని, అటు టెనెంట్ ఫార్మర్స్ని, అటు బ్యాంకర్స్ని అందరినీ మనము ఒక తాటిలో తీసుకొని వెళ్తేనే దీనివల్ల ఆ టెనెంట్ ఫార్మర్స్కి ఎఫెక్టివ్గా సపోర్ట్ ఉంటుంది. దట్స్ వై దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ఏ జియో 2 months బ్యాక్. ఏంటంటే ఆర్బీకేలో ఉన్న ఎవరైతే సిసిఆర్సి కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో మనము జేఎల్జీ గ్రూప్ ఫామ్ చేస్తున్నాము, జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్స్. So these groups ki bankers are willing to support, and we have linked them to the PACSS also for the credit. So that's what I was trying to tell you, that they have come out of that company business, because company yes no company, no, because company unnappudu we were paying premium to the company, right? And then they would never they would not give proper dantlo raitlu baga nashtapoyevaru. So that's why we came out of PMFBY. ఏంటండి? అవునండి, అవును. ఎకరాకి 30 నుంచి 40,000 దాకా ఖర్చు చేశారని అంటున్నారు. కానీ చాలా మంది రైతులకు ఎకరాకి 800 నుంచి 1,500, 2,000, 3,000 వరకు వచ్చింది. ఏమాత్రం సరిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు there are two things in this అండి. One is that the crop premium, the insurance is decided based on certain norms. Okay, so ఈ దాని ప్రకారము it is notified in advance. Suppose a groundnut is grown in unirrigated area or a groundnut is grown in irrigated area, cost of cultivation in irrigated is more than cost of cultivation in unirrigated, ante kadandi. So based on that the claims are finalized. కొన్ని చోట్లకి ఎకరా పంట వేస్తే వాళ్ళకి 2 సెంట్లు, 4 సెంట్లు, 5 సెంట్లోనే పంట నష్టపోయింది అన్నట్టు డేటాలో చూపిస్తారు. రైతు వేస్తే పోతే మొత్తం ఎకరా పోవాలి కదా, కొంత పార్టీ పోయిన చూపించి వాళ్ళకి తక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది. So this is actually, that's why I said it's very transparent system. Okay, not like earlier days when you didn't have this RBKs, or you didn't have this 20,000 employees in the field level, right in the villages. Then somebody at the mandal headquarters would decide, okay, ee urlo inta undi, so some people would, that was a very haphazard way of doing it. Now we are getting down to granularity, and that is why, suppose anybody has got we are not restricting the area, right? But if you got damaged only that much area, you will get that much only. And if you feel that naku takku vachindi, actually I had more damage, then we have this 15 days window period only. ఇంకోటి ఈ పంటల కాలం పెట్టిన అందులో మ్యాంగో లేదు మేడం, మ్యాంగో కూడా నష్టపోయినారు. Yeah, it's not a notified crop. So there are crops that are notified based on certain norms. Okay, and this is these 26 crops also. Again, you will find that in PMBFY some of these crops may not be there. So just like our MSP central notification లేకపోయినా మనం 5 crops ని యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసేటప్పుడు మనం we go through the entire drill and we do that. ఏపీలో బర్నింగ్ క్రైసిస్ క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ మీద. So are we done with the crop insurance? Yeah, so I would like to assure the farmers that government is trying its best. Over last 4-5 years we have tried to refine the systems further, and there is a 15 days window period. Everikana if you feel that ekkadaina miss ayyarante, please feel free to go to RBK or call up 1555256 or go to Sachivalayam Spandana. And I would and in RBKs we have this advisory committees. RBK level lo undi, mandal level lo undi, district level lo undi. So slowly we are strengthening them also. ఈ మధ్యలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 87,000 ఫార్మర్స్ అడ్వైజరీ కమిటీస్లో కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ కెపాసిటీస్ బిల్డింగ్ కూడా, అంటే ఇంతకుముందు మీరు చూసారు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో, ఈవెన్ అగ్రికల్చర్లో కూడా సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వీ కండక్ట్ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. Now we are doing that for the farmers. Last month చేసాము,
ఈ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్స్కి. అది డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు క్రాప్ హాలిడే చేయవు. So insurance, are we done with insurance? Okay. So next subject. Yes. Where is the crop holiday, sir? కోనసీమ ఇప్పుడు గుంటూరు విజయవాడ కూడా చాలా మంది రైతులు వరి వేయడానికి ఇష్టపడలేదని చెప్పి వాళ్ళే ముందుకు రెగ్యులర్ గా రోజు పేపర్లో డైలీ చూస్తుంటారు. I am saying in the papers, I need to see it on the ground. Okay. So Konasima lo, we are in touch with the district administration. We are in touch with our officers. And we are yes, farmers had some grievances about the kalvalu not being done properly or payments not being made. This type of things we saw in the newspapers. Then we talked to the collector, and our teams are touring in the field. The farmers are going ahead with the I'm talking about Konasima. They are going ahead with the cultivation of the crop. There is no problem, except there is one area where sea water comes, so the soil is actually not good. I would request our commissioner also to please add to this. అందరికీ నమస్కారం. ఇన్సూరెన్స్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి క్రాప్ హాలిడే వరకు వస్తే క్రాప్ హాలిడే అనేది ఎక్కడ లేదు. దెర్ ఆర్ సర్టన్ కెనాల్స్ మోడర్నైజేషన్ గ్రీవాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నా మొన్న అగ్రికల్చర్ అడ్వైజరీ బోర్డ్సే కాకుండా ఇరిగేషన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ మీటింగ్స్ కూడా జరిగాయి. జూన్ 1 ఈసారి మనం ముందుగా వాటర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. గోదావరి డెల్టాకి అయితే జూన్ 1వ తారీఖున రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. కృష్ణా డెల్టా కూడా డేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం డేట్స్ ఇస్తూ ఈ డేట్కి వాటర్ రిలీజ్ చేస్తామని జీవో కూడా ఇష్యూ చేసి ఇది మొట్టమొదటిసారి ఈ వాటర్ ఈ సిస్టంలో జీవో కూడా ఇష్యూ చేసి డేట్ కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. కొన్ని కెనాల్ సిస్టమ్ జనరల్గా మనకి ఈ మాన్సూన్ లేట్గా వచ్చినప్పుడు నీళ్లు లేనప్పుడు ఏంటంటే సీజన్ ఒకటి రబీ అయిపోయి ఖరీఫ్ మధ్యలో కొన్ని వర్క్స్ టేకప్ చేస్తాం జనరల్గా. సో మెయింటెనెన్స్ వర్క్స్ అని ఈ వాటర్ హైసెంట్ ప్లాంట్స్ తీయడం కానీ గుర్రపు డెక్క క్లీనింగ్ కానీ కెనాల్స్ మోడర్నైజేషన్ ఇట్లాంటివన్నీ జనరల్గా చేసుకున్నాం. కానీ ఈసారి ఏమైందంటే ఆ గ్యాప్ అనేది ఈ మాన్సూన్ కానీ లేకపోతే మనకున్న నీళ్ళు అవైలబిలిటీ కానీ ఆ గ్యాప్ అనేది మనకి చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అది టేకప్ చేశారు. ఈ మోడర్నైజేషన్ ఇట్లాంటి మెయింటెనెన్స్ పనులు వాటర్ పారుతున్నప్పుడు చేయలేము. అట్లా అని అది చేయాలని చెప్పి వాటర్ని లేట్గా రిలీజ్ చేయలేం. లేట్గా రిలీజ్ చేస్తే మీ అందరికీ తెలుసు సైక్లోన్ వల్ల నష్టపోతున్నాం. గోదావరి జిల్లాలో పోయిన సంవత్సరం ఆ సైక్లోన్ వల్ల ప్యాడీ మొత్తం నష్టపోయాం. అక్టోబర్ నెలలో సైక్లోన్ వచ్చింది. నవంబర్లో లేట్గా జూలై ఆగస్టులో పంట వేసాం. నవంబర్ డిసెంబర్ వరకు పంట వెళ్ళింది. ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల నష్టపోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఖరీఫ్లో పంట నష్టం, రబీలో పంటలు వేయకపోవడం, రబీలో లేట్గా వేయడం, దాని దిగుబడి తక్కువైపోవడం, మధ్యలో ఒక సమ్మర్ క్రాప్ ఏదైతే ఫార్మర్కి ఒక 20, 30, 40 వేలు చేసి పెడతాదో ఒక సమ్మర్ క్రాప్ థర్డ్ క్రాప్ అనేది చేయలేకపోవడం. సో 3 విధాలుగా రైతు నష్టపోతున్నాడని ఈసారి వాటర్ అవైలబిలిటీ చూసుకొని ముందుగా జీవో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ క్రాప్ హాలిడే పర్టికులర్ ఈ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసరికి ఎక్కడైనా కెనాల్స్ సరిగా లేవు, ఈ గుర్రపు డెక్క తీయడం ఇవన్నీ అక్కడ పనులు సరిగ్గా మొదలవ్వలేదు, దీనివల్ల మాకు చివరి వరకు నీళ్ళు రావు అని రైతులు కొంత ఆందోళన చెందుతున్న మాట వాస్తవం. కోనసీమ కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడినప్పుడు ఒప్పించాం రైతుల్ని. వాటర్ పారుతున్నప్పుడు ఇది కూడా ప్యారలల్గా చేసి లాస్ట్ ఎకరం వరకు కూడా టైల్ ఎండ్ వరకు కూడా నీళ్ళు ఇస్తామని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని వర్క్స్ జిల్లా స్థాయిలో కూడా కొన్ని వర్క్స్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫండ్స్తో అట్లాగే కొన్ని CSR ఫండ్స్తో కూడా కోనసీమ జిల్లాలో టేకప్ చేస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా కొంత ఏరియా సాల్ట్ వాటర్ ఏరియా ఉంది. సో సాల్ట్ వాటర్ ఏరియాలో మామూలుగా కూడా ఖరీఫ్ పంట వేయరు, రబీకి కొంత పంటలు వేసుకుంటారు. ఆ ఏరియా ఇప్పుడు హిస్టారికల్గా కూడా అక్కడ వేయరు ఆ పంటలు, ఎందుకంటే సాల్ట్ వాటర్ బోర్ వేస్తే సాల్ట్ వాటర్ పడతాయి. సో ఆ ఏరియాలో ఇప్పుడు వేయరు. సో అది పక్కన పెడితే ఇంతే తప్ప క్రాప్ హాలిడే అనేది ఎక్కడా లేదు. ఇంకా రివర్స్ క్రాప్ హాలిడేకి ఇంకా రివర్స్ అని చెప్పాలి. సో రివర్స్ ఎందుకు అంటే డేట్ ఇచ్చి నీళ్లు విడుదల చేస్తామని చెప్పాం కాబట్టి, ప్రభుత్వం చెప్పింది కాబట్టి, జీవో ఇచ్చి మరీ చెప్పింది కాబట్టి ఇంకా ఐ వుడ్ సే క్రాప్ హాలిడేకి మనం ఆపోజిట్గా మాట్లాడాలి. మరి క్రాప్ హాలిడే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు. రైతులు చెబుతున్న సమస్య ఏంటంటే మీరు చెప్పే సమస్య కాదు, గిట్టుబాటు లేదని వాళ్ళు అమ్మిన ధాన్యానికి డబ్బులు ప్రభుత్వం నుంచి రావట్లేదని చెప్పి అది మేడం చెప్పారు ఆల్రెడీ.
ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసిన ధాన్యానికి పేమెంట్. No, that is say that payment issues are sorted out. There is అంటే దానివల్ల నేను పంట వేయమనేది I don't think that farmers are there was request for them to release the money and that is getting released. There is no problem about it. In fact, Commissioner has చెప్పినట్టు it's not a holiday, it's a advanced working day now because the crop water is released 1 month in advance. Okay, in Delta Godavari it was released 1st June and 10th June in Krishna and Guntur and the rest of the places also is getting released and the operations have begun. In fact, this year 2022-23 we are going to have 3 crops, not 2 crops, we'll have 3 crops and these 3 crops will help in better soil, in better economy to the farmers and ఈ మూడో క్రాప్ ఏముంటుందంటే ఎక్కువగా పల్సెస్ ఉంటుందండి లైక్ దీనివల్ల ఫర్టిలిటీ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్ అండ్ the రైతు భరోసా కేంద్రాస్ across the state along with the agriculture offices at mandal level they are all available and touring extensively to address any problems that farmers are facing. ప్రధానంగా రైతులు డాడీ రైతులు చెప్తుందంటే ఎంఎస్పీ ఉన్నా కూడా ఎంఎస్పీ పంటలు వాళ్ళు లేట్ సరిగ్గా లేట్ చేశారు. Sir, our state, since you have raised this issue, let me close it here by saying that the way the procurement has happened in this state has not happened anywhere in the country, and I can tell this with a lot of confidence. Look at even the neighboring states. So our state, every RBK is declared as a procurement center, and farmers have got and record procurements have taken place, and the monies have been not this year, last year also. And to a large extent the exploitation of the farmers by rice millers or others is coming down and definitely we will ensure that it is brought to further perfection. Farmers are growing paddy. In fact, if you see last year, this year we have got more area and even last year kana ee samvatsaramu horticulture agriculture kalpi chuste area kuda perigindi. So we'll share all the statistics with you. working day. Holiday, crop working day. Crop working day. Earlier there were 2 classes, now there will be 3 classes. That's on the lighter side. So, madam, thank you. Are we done with this? Some refreshments, none of you have taken. Not really, but why can't we take that? So thank you so much. Thank you.
సంఘటన ఎందుకు